കാസർഗോഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡി ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെഡി ട്രാക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഡയബറ്റിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെ ലഘുവായി കാണുകയും പിന്നീട് അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിക്സ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കുന്നത് മാംഗ്ലൂർ ജ്യോതി KMC ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥാണ്. ഡോക്ടർ വെൽക്കം. താങ്ക് യു. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഈ ഇൻട്രോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാധാരണ കോമൺ പീപ്പിൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് സില്ലി ആയിട്ടാണ് ഈ ഡയബറ്റിസിനെ കാണും. പിന്നീട് ലൈഫിൽ അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഡയബറ്റിക്സ്? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ 80 to 120 80 to 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿತ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ 100 to 140. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಶುಗರ್ ಕೂಡಿ 140 to 200 ಶುಗರ್ ಅದು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಶುಗರ್ 200 ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ 126 ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಆರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಶುಗರ್ HbA1c ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 6.5 ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ರೀಸನ್ ಏನ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನರದೋಷ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲೇ ತರಿಪು ಬರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರು. ಕೂಡಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಶೇಷ ಬರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ 5-10 years ಶುಗರ್ ಹೈ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ 2 to 3 times ಕೂಡು. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಎನಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ 126 ಮೇಲೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಶುಗರ್ 6.5 ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರು, ಬಿಕಾಸ್ ಶುಗರ್ ಹೈ ಉಂಟು. ಈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕಾವು. ಸೊ തിക്കാവും, അത് ബ്ലോക്ക് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി സീ ദിസ് പ്രോബ്ലം. എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഈ ലെവലിലുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാഴ്ചക്കുള്ള ഈ കുറവ് ഇതൊക്കെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം. ദസ് എ ചാൻസ്. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ, ഇവിടെ മറ്റൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെ സൈറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അത് നോർമലി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുകൂടി വരികയാണെങ്കിൽ എനി ചാൻസസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിക്? So കണ്ണ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ കം ബിക്കോസ് ഓഫ് 3 reasons. ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ, മത്ലബ് ഗ്ലാസസ്. നെക്സ്റ്റ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് കാട്രാക്ട്. ಈ ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ರೆಟಿನಾ ಅವರು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ವಾಚ್ ಅ ಮೂವಿ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐ ಇಸ್ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೋಯಿ ಆ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಟಿನಾಲೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆವು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆವು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ವಿಷನ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲೆ ಸಡನ್ 1 fine day no, they can't see at all. So that is called vitreous hemorrhage. Then ಕೆಲವು ಪೇರಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ನೋವುಕೊಂಬು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ there is fluid accumulation in the retina, that's called macular edema. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಉಂಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಎಡಿಮಾ ಉಂಟು, ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಬರು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರ್ ಯಾರಿಗೂ ಬರು. ಸೊ ಅದು ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ഡോക്ടർ, നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച ഫാസ്റ്റിംഗിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗർ റിസൾട്ട്, അത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അല്ല അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണെന്ന് കരുതുക റൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും? ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಶುಗರ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಲೆ 3 ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಉಂಟು: ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾಸಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯರ್ ಕಾರ್ಬೋ ಇಂಟೇಕ್, ರೈಸ್, ಶುಗರ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಶುಗರ್ ಕೊರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕೊರು. One more thing is exercise. So at least half an hour walk per day, or 4 kilometer walk, or 8,000 steps per day.
that is equal to reducing sugars by 50 at least. Okay. So diet and if you walk more impact. Okay. So diet exercise initially is very important. Okay. But adile kuda control vandilla. Next we plan for medicines. And one more thing is fasting sugar matra important alla. After food kuda nokono. Yeah, correct. After food sugar usually first ge high out. Fasting sugar high avadu konchu time edukku. Okay. Fine. Okay. See doctor, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റൈസ് വീറ്റ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറലി ചില സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതെങ്ങനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് മസ്റ്റ്. One time for night we can avoid that one. See suppose certain person they are avoiding uchchikku lunch rice aanengil night rice illa but maybe chapati. See same thing will happen because carbohydrates wheat nu varunnu anganeyanengil doctor engane idu advise cheyunnu nammal engane adoru carbohydrates nil pannadu konchu kashtam. Okay. So we at least try to reduce rice first because among the carbohydrate food rice refined sugar and rice are worst. So what we first recommend is night ge rice venda. Take chapati or salad in the night, ragi, millet, these kind of and slowly rice quantity korchu, take more fish, take more green leafy vegetables or paneer. Protein. So reduce your carb in the plate. So usually nam plate le 3/4 is rice, then curry. So we ask to reduce the rice from 3/4 to half and then 1/4. Eat more curry and vegetables like that. So that is what we plan. One time le suddenly you can't stop rice and chapati. So slowly we try to we should reduce that one and give more exercise. Correct. Okay. See doctor, what are the symptoms of diabetes? So sugar rumba high undu inta patients ku kelavu symptoms varu. So urine frequency kudu, kelavu perugu weight loss avu, they will have hunger feeling, they will eat more but they lose weight. They feel more thirsty, they drink more water, but still they keep passing urine in the night. ಕೆಲವು ಪೇರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರು, ಕೆಲವು ಪೇರಿಗೆ ನೈಟ್ಗೆ ತೂಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ 90% ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ ವೆರಿ ಹೈ ಶುಗರ್ 300+ 350+ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ഇപ്പോൾ 200 220 ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಲ್ಯಾಬ್ and do the test, you know the problem. Why it happens, doctor? That I am going to ask. That question is I am going to ask. Symptoms ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, but lab report is high sugar. Why it happens? Because ഈ sugar കൂടുന്നത് step by step. Today is 98. Next year it becomes 102. Next year it becomes 120. Next year it becomes 140. So step by step it is going. So ಅದಕ್ಕೆ we don't have symptoms. And symptoms varudu sugar becomes very high, say 350 500 600 ಆ ಟೈಮ್ಲೆ symptoms you see. So that is why lab testing is important. So വീട്ടിലെ അമ്മಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಡು, after 40 years every year you have to check for sugars because varu risk high. By chance വീട്ടിലെ ಯಾರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, after 50 also you can check once in 2 years. After 50 means for example ഇൻകറന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? മന്ത്ലി അതിന്റെ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ? മന്ത്ലി വേണ്ട, usually yearly once. See actually bank employees have yearly checkup alla. Okay. That is best. So that diabetes undu you will understand fast and you can treat faster. See doctor, diabetic patients day by day it is increasing. See we are celebrating November 14th worldwide we are celebrating. Is it? Correct. Why it is that particular date? Why we are celebrating diabetes day? So mumbu if someone has type 1 diabetes, they die by 2-3 years of diagnosis. In 1920s 21 Dr. Banting found out insulin. So his birthday is November 14th, like Jawaharlal Nehru is 14th. So to remember his discovery, November 14th is celebrated as World Diabetes Day. One more reason is many people are not aware that they are diabetic. Almost 50% diabetic patients diabetes unde arilla.
ಇನ್ನೊಂದು 50% ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 50% ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ November 14th is celebrated as World Diabetes Day. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 50% പേഴ്സൺസിന് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നറിയില്ല. സപ്പോസ് അവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതർ ഡിസീസസ് വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവർ ഒരു ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സർജറിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ? So usually any operation, any admission, first thing people check is sugar and BP. So rumba patients when they go to hospital they know that they are diabetic. But rumba samay patients don't approach hospital or doctor, they try to manage themselves. So anta patients they don't realize they are diabetic. This is may not be common in cities, but rural areas where roads are not connected, there are no good hospitals, they don't know that they are diabetic. Sometimes when we do camps, that time first time they know that they are diabetic, sugar will be 300 400, they don't know that they are diabetic. So idella common problems. See doctor, സാധാരണ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ അവർക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? ഹൗ ടു കൺട്രോൾ themselves? Okay, so initial stages when average HbA1c glycated hemoglobin is 7 to 8, they can manage with diet, exercise. Diet is basically reduce carbs, reduce the quantity of food, eat more good quality of food. Ipo pizza, burger idella nalladalla, ice cream, so idella avoid, soft drinks, this and all to be avoided. Similarly exercise, I said, walking, aerobic exercise, anaerobic exercise, shuttle, swimming, intadella if you do more sugar koru. So in starting stage le these things work very nicely. Once HbA1c is more than 8, medicine is required. So we usually try first with diet, exercise, adalle korella, then we try medicines. See doctor, now without a diet if we are doing more exercise means what will be the result? Konchu koru, but results will not be that good. Yeah, That you did. See, only diet, only exercise is not as good as diet plus exercise. okay. In fact, there are studies which have looked at this. The outcome is best with diet and exercise. In fact, even with pre-diabetes, ಕೆಲವು patients ಗೆ diabetes ಬಂದಿಲ್ಲ but values normal ಇಲ್ಲ. So ಅಂತ ಪೇರ್ ಕೂಡ if they do diet and exercise, results are better than diet only or exercise only. സി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ ആ മെഡിസിൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻസ് ഇത് മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇസ് ഡയബറ്റീസ് മെഡിസിൻ ഇസ് ലൈഫ് ലോങ്. സോ സി ഡിസീസസ് 2 types ഉണ്ട്, acute and chronic. Acute diseases varu, it is very dangerous. ഇപ്പോൾ ഡെങ്കു, മലേറിയ, കൊറോണ varu and 2 weeks le po. Okay. But lot of damage. ಈ ಶುಗರ್, BP, ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರು, ಬಟ್ ಅದು ಪೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟು ರನ್ ದ ಕಾರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿಕಿ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಫ್ ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ I have to increase the medicine next time. So it depends on the response. Okay. So every 3 months we call to check this, whether medicine is enough, more than enough or okay. സാർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ സാറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുത്ത പേഷ്യൻ്റ് ഈ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്? ഇപ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ നമുക്കൊരു ആഫ്റ്റർ 50, ഓക്കെ ഫൈൻ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഈ റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ജനറേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത്? So മുമ്പ് diabetes is a problem of elderly 60+. But recently we are seeing 40+ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಬರು. ಆಫ್ ಲೇಟ್ ഇപ്പോൾ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ரொம்ப பேருக்கு ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಂಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಈವನ್ at 18 years, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೋ most common group is more than 50. Now it is reducing or not? See doctor, after that now it is, see, work from home, home is reducing. So now what is the we are still seeing actually we are still seeing higher number of people in a younger age group now in the last 2 years. It's not reduced yet. Not reduced. See doctor, younger age group il diabetic patient ഒരു diabetic ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it will be continue. Correct.
So diabetes is continuous. See, maybe they are going to exercise and they are maybe diet. Still, it is why it is continuous. Actually, see, diabetes I told na, is a chronic disease. Yeah. So other one time it is a failure of our mechanism. So failure once happens is complete. It is always permanent. So in fact, diabetes varumumbu, you have a pre-diabetic state for 5 years. So at that time, if you take action, it can reverse. But once you're diabetic, the reverse avudilla. You can have a remission. Remission means or 1-2 years sugar medicine venda. Without medicine, sugar score. But after that, it comes back. So diabetes, everyone has to understand it's a permanent disease as of now. Future, I don't know. And so sugar young age le vandundu, old age le vandundu, that doesn't matter. Once diabetes comes, it is permanent. And younger patients le, not all diabetes are type 2. Type 1 diabetes undu, pancreatic diabetes undu. So modi or maturity onset diabetes undu. So e type variety vere undu. So 50 plus diabetes is very simple. Ella patients type 2 diabetes. But when a younger child gets diabetes, type 1 risks are more. And e type 1 diabetes le gulige effect illa. Insulin matra. So younger diabetes is more complicated. See, സാധാരണ കോമൺ പീപ്പിൾ അവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ചില ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ കെയിൻ ജ്യൂസ് നമ്മൾ കഴിക്കും, പക്ഷെ ഷുഗർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്. എനി സയന്റിഫിക് റിസൾട്ട് ഇസ് ദേർ? See, actually, if you see science, your good, matlab jaggery. Jaggery. And sugar. Both come from sugar cane. Okay, correct. So, if you have sugar cane juice, or you have jaggery, or you have sugar, all can cause high sugars. It will have same result. Correct. It will cause high sugars. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് സാധാരണ ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, ഇപ്പം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിന് ഒരു വിത്തൗട്ട് മെഡിസിൻ we will cure the diabetic. Correct. എത്ര ക്രോണിക് ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ, is there any reality that one? See, that's what most of these people, there are two reasons why they claim. One is many of them just want to attract patients. There is no cure. They just tell, don't check your sugars for 6 months, 1 year, and at 6 months there will be still sugar. The other group, they are actually serious. What they focus is diet and exercise. They just give soup. They reduce rice completely. Then they make them exercise full day in the camp. Some people have camps. So 2 weeks they just give them soup and make them exercise whole day. That's why sugar comes down. And one more thing is relaxation. See, stress undu, sugar kudu. So when you go to these kind of places, stress rumba koro, so automatically sugar comes down. But as I said, diabetes ke cure illa as of now. When you reduce your carb and you do good exercise, you can see remission. So some of them give remission. So that ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ അതിലൂടെയാണ് അത് കുറഞ്ഞതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് തോന്നുന്നത്. But cure for diabetes as of now is not there anywhere in the world. So there may be many people promising, but it's not the truth as of now. It is very difficult. There is no scientific as result. as so of far now. It is not correct. Future what is proved. Yes, scientifically not proved. Future is what is there, we don't know. മെഡിട്രാക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാസർഗോഡ് വിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചത് മാംഗ്ലൂർ ജ്യോതി KMC ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥാണ്. അപ്പം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു.